Hi everyone, and welcome to a new masterclass with me, Pedrosaxo. And today we're going to talk about flexibility, okay? This is video number 1 about flexibility, and I'm going to be sharing all the exercises that I usually practice in order to enhance and to keep active my flexibility. Before I continue with the class, remember this class is taught in English first half and Spanish second half, and please, liking this video, sharing it would really help me to reach more people. I would really appreciate that. And remember also that as soon as I finish shooting this class, I'm going to post this video on my YouTube channel, Pedrosaxo, okay? So thank you very much for being there, and here we go. This is my first exercise that I practice in order to enhance, to improve my flexibility, okay? Very simple exercise, short classes, but very useful exercises, okay? This exercise consists in, we play a low note, I would say from B flat to F, low register, and now what we do is to add the octave key. We add it, and we detach from it, we stop playing, but we keep maintaining that low note, okay? So I'll do it slowly. Look, see the octave? So what I'm doing here is to relax just a little bit my embouchure, but a little tiny quark size bit. And then I'm adding pressure with my diaphragm in order to counterattack this loss of balance, okay? So, because if I maintain the same embouchure, this would happen. We don't want that for this exercise, but we open our throat. That means that we go backwards with our tongue just a little bit so that more air passes through our throat. So we need to add pressure with our diaphragm, okay? So that's what we're doing. And remember, just relax just a little bit and then add more pressure so the note doesn't fall. That's the key of this exercise. How are we practicing flexibility? Well, we're adding the octave key, but the octave sound is not coming out of the saxophone. That's very important because it opens a new possibility, or maybe a way of thinking, which is, wait a second, it's me the one that plays the saxophone, it's not the saxophone that plays itself. This seems very obvious, but if one applies these concepts to the rest of the techniques and everything that we do, we realize that we are saxophonists because we, human beings, want to be saxophone players. It's not the saxophone what defined us, okay? Defines us. Very obvious concepts, and at the same time very profound concepts, okay? So I would start, for example, with a tempo and with 8 notes. 2 8 notes is tempo, and then what I do is to add it. Wow, 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 okay? Sometimes you'll see that the octave happens, it appears all of a sudden at the end of the exercise. That means that we're running out of air. So we need to pressure to squeeze out that small amount of air that is contained in our lungs and using the diaphragm, and it's more difficult. That's why you heard that or wheel all of a sudden. Because I was running out of air. This exercise actually also teaches us how to use our diaphragm better, because we don't rely on embouchure all the time, but diaphragm as the base of our sound, okay? So, oh wow, okay. So I would go from 8th notes now to triplets, okay? Those are triplets times 2, so I would do ooh, 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 okay?
From there, we move to 16th notes. Okay, and then from there we can move upwards with respect to the number of notes, the number of articulations with the octave key that we want to add. Okay, so for example, let's do 8. Okay. Okay, if you notice that you're running out of air very easily, like very fast, that's cool. That's very nice, because that means that you're using more air and you're relying on your diaphragm. So if you bring these concepts to your playing, you'll see that your playing is going to become more consistent, because the diaphragm, from my opinion, from my perspective, is almost the 80 or 85% of what we do on stage. Everything that we do starts with our diaphragm. It's very important that there is consistency. Okay, so that's my exercise, my first exercise about flexibility. Okay, so remember, you play a low notes. Let's see, for example, B flat, low B flat, and then we add and we stop playing, add it and we stop playing with the octave key. Okay, whoa. Relax your embouchure, use your diaphragm in order to counter-attack that, and you will see that you're able to play and to maintain those low notes even while playing the octave key. Okay, so I'll do it again. Okay, that's my first exercise of flexibility. From this exercise now, I'm going to build up more exercises that use this one as the core of my work towards enhancing our flexibility with the saxophone. Okay, so thank you very much for being there, and remember that this class is going to be uploaded on YouTube. Okay, thank you very much, and please subscribe. Don't forget to subscribe. Okay. Thank you. Muy bien, pues vamos a empezar nuestra clase de saxofón y flexibilidad, nuestra primera clase de esta serie de ejercicios, ¿ok? Mi nombre es Pedrosaxo, como ya sabéis, y si no lo sabéis, ese es mi nombre artístico. Y hoy vamos a hablar de flexibilidad. Este es mi primer vídeo de una serie de vídeos que voy a grabar sobre ejercicios para mejorar nuestra flexibilidad, ¿ok? Entonces, agradecería mucho si podéis darle a me gusta y si podéis compartir el vídeo. Siempre ayuda mucho para que más personas sepan sobre estas clases. Y recordad, este vídeo va a estar en YouTube, en mi canal oficial Pedrosaxo, ¿ok? No olvidéis suscribiros al canal para recibir más clases como esta gratuitas y para no perderse mis futuros vídeos musicales, que vienen algunos y son muy interesantes, ¿ok? Bien, pues entonces vamos a empezar con mi primer ejercicio con el que practico bastante. Entonces, lo que hacemos es tocar una nota grave en el saxofón, una nota grave, por ejemplo un do o un si bemol, ¿ok? Y lo que hacemos es añadir la llave de octava y la quitamos, la añadimos y la quitamos, la añadimos y la quitamos, ¿ok? Esto va a producir un cambio, un pequeño cambio en el sonido, debido a que la llave de octava hace que haya aire que se escape por aquí. Entonces esto se equilibra, ¿ok? Se equilibra con un pequeño, muy pequeño, ¿ok? Muy pequeño relajamiento de la embocadura, pero escuchadme bien, absolutamente el tamaño de un átomo, el tamaño de un quark, nada, ¿ok? Un poquito, y eso se contrarresta con un uso un poco más presionado con una connotación positiva del diafragma para evitar que suene la llave de octava, y empezamos a trabajar flexibilidad, ¿ok? Flexibilidad, algo muy esencial. Flexibilidad empieza en el diafragma, ¿ok? No es la lengua, es el diafragma, es la base.
Ok, entonces el ejercicio consiste en tocar una nota grave y añadimos la llave de octava, ¿ok? Así. ¿Ok? Entonces, si no aplico un poquito de más presión con el diafragma y relajo un poquitín, vuelvo a recordar, es posible que la nota se nos vaya a la parte, a la octava. Eso es lo que no queremos. Esto. ¿Ok? Entonces eso no lo queremos. Queremos quedarnos en la nota grave. Entonces el ejercicio comienza con... podéis empezar con corcheas. Do, i, o, i, o, i. ¿Ok? ¿Ok? Después de corcheas podemos mover y ser más rápidos. Por ejemplo, hacer grupos más rápidos. Por ejemplo, podemos hacer un tresillo, ¿ok? O, i, o, i, o, i, o, i, o, i, o, i. ¿Ok? Desde aquí subimos a semicorcheas. Por ejemplo, podemos hacer 4, ¿ok? Con la llave de octava. O, i, o, i, o, i, o, i. ¿Ok? Lo voy a hacer así para que lo veáis. ¿Ok? Y podemos seguir subiendo, por supuesto, y podemos hacer un ejercicio de 4 semicorcheas, 8 semifusas. Madre mía, hace tiempo que no utilizo este tipo de terminología. 4 semicorcheas, 8 semifusas, ¿ok? Muy bien, pues vamos a hacerlo. ¿Ok? Ok, pues este es mi pequeño ejercicio de flexibilidad sobre el que voy a construir el resto de los ejercicios que vienen, ¿ok? Hay muchos ejercicios de flexibilidad. Tomadse este ejercicio muy en serio porque la flexibilidad está directamente unida y relacionada con el diafragma. Muchos saxofonistas no consiguen tocar como ellos quieren porque no nos concentramos en el diafragma, que es esencial. Entonces es muy importante que os toméis en serio estos ejercicios, ¿ok? Este ejercicio es muy simple, recordad, relajar un pelín, añadir más presión con el diafragma para mantener una nota de calidad y hacer fluctuaciones con la llave de octava y no abandonar la nota grave. Y este es el primer ejercicio que quiero que empecéis a practicar y sobre este ejercicio voy a añadir más, pero este va a ser el núcleo, ¿ok? De los ejercicios sobre flexibilidad. Muy bien, pues como siempre un placer. Recordad, esta clase va a estar en YouTube y recordad suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo, ninguna clase masterclass de saxofón. Me alegro mucho de poder compartir todo esto con vosotros, me hace muy feliz y espero veros pronto. Muchas gracias por estar ahí y pasar un buen fin de semana.